what is DevOps actually? Okay, so basically it's a DevOps is it's not a tool, it's not a software it's a culture, it's a process, it's a methodology and గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఎలా అంటే suppose if you go with any organization, suppose if you go with any organization, definitely you can see the developers, testers, admin, production team, deployment team, everything comes a picture in one company. Okay, so basically if you work on the particular progress అంటే మనకు డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఒక క్లయింట్ వచ్చేసి మీకు కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఓకే, సో క్లయింట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చిన అంటే హీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, హీఈస్ ట్రైంగ్ టు పర్చేస్ ద ప్రోడక్ట్, హీ వాంట్ టు ట్రై టు పర్చేస్ ద ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎలా తీసుకుంటారు అనేది ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేయడానికి దే ట్రై టు టేక్ 1 year ఆర్ 2 years అనేవి ఎక్కువ తీసుకుంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ లాంగ్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, ఇలా ఒక కంపెనీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, దట్ సో హూ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దిస్ అంటే డెఫినెట్లీ ద డెవలపర్స్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దిస్ అంటే. సో డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత ఈ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ట్రై టు ఆటోమేట్. అంటే ఎలా అంటే మనకు ఈ స్టేజెస్ ఉంటాయండి. ఐ ట్రై టు గో విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో బేసికల్ గా వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫ్లో. ఎలా వర్క్ చేస్తామంటే డెవాప్స్ లో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్. డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ ఈక్వల్స్ టు వీఆర్ వర్కింగ్ with the process, we are working with the process or methodology, okay, or culture. ఓకే, సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అసలు డెవలప్మెంట్ లో ఎలా ఉంటాయి, ఆపరేషన్స్ లో ఎలా ఉంటాయి అంటే సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సో మనకు బేసికల్ గా ఈ డెవాప్స్ టూల్స్ లో మనకు మేజర్ గా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే డెఫినెట్ గా వి నీడ్ టు గో విత్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ విత్ SDLC. అంటే ఏంటంటే ఒక క్లయింట్ వచ్చేసి ఒక రిక్వైర్మెంట్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇచ్చాడండి. ఫ్లిప్కార్ట్ ఒక అప్లికేషన్ టీసీఎస్ కి ఇచ్చాడు. సో వాట్ టీసీఎస్ క్యాన్ డూ, ఫ్లిప్కార్ట్ ఎంబడే చేసి ఇవ్వదు కదండి. ఇట్ విల్ టేక్ సో 1 year కావచ్చు, 2 years కావచ్చు, 3 years కావచ్చు ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ మనం బిల్డ్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై జావా అండి. సో జావాతో ప్రిపేర్ చేశారు. సో జావా కోడ్ తో రన్ అవుతూ మనకు బేసికల్ గా ఫ్లిప్కార్ట్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ లో మనకు మేజర్ గా వచ్చేసి అజైల్ ప్రాసెస్ అనేది బాగా యూజ్ చేశారండి. అజైల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే అజైల్ ప్రాసెస్ లో సపోజ్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ లో మొత్తం మనకు వచ్చేసి 5 స్టేజెస్ ఉంటాయి. అవి ఏంటివంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్స్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి టెస్టింగ్. ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఫైనల్ గా వచ్చేసి మనకు ప్రొడక్షన్. అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటుంది, అనాలిసిస్ ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ ఉంటుంది, డిప్లాయ్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్? సపోజ్ యాజ్ పర్ ద సినారియో క్లయింట్ ఈస్ గివింగ్. సో క్లయింట్ వచ్చేసి ఈస్ గివింగ్ ఏ బిజినెస్ దట్ ఈస్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. సో వాట్ హీ విల్ టెల్ ఈస్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ అనేది నాకు ఆన్లైన్ లో కావాలి అంటాడు. ఆన్లైన్ లో వెబ్సైట్ లో లాంచ్ అవ్వాలని చెప్తాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ us. ఓకే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించినవి అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఎవరికి ఇస్తారు? సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ టీసీఎస్ అనుకున్నాను. టీసీఎస్ ఒక కంపెనీ తీసుకుందాం అనుకున్నాను ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో బేసికల్ గా ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ టీసీఎస్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే కావాలి కదా, అంటే మ్యాన్ పవర్ కావాలి. సో ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు గో విత్ ద జూనియర్ లెవెల్ పోస్ట్ ఉండాలి. జూనియర్ లెవెల్ ఒకటి, సీనియర్ లెవెల్ అండ్
we are going with architects anamata. Okay, suppose TCS has been released the jobs for a particular project, he will go with the junior level. Suppose it will be something around 100 members something anamata. 100 members. Senior level వచ్చేసి something around ఒక 200 members something. 200 members. Okay, and architects వచ్చేసి something around of 50 numbers అనుకున్నాం. 15 numbers. So like this you will get a jobs అండి. ఒక రిక్వైర్మెంట్ మీకు రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు జాబ్స్ అనేవి ఓపెనింగ్స్ పడుతుంటాయి DevOps లో. ఓకే, సో అండ్ బడ్జెట్ TCS అనేది చాలా పెద్ద కంపెనీ కాబట్టి definitely the budget should be very high. So junior packages వచ్చేసి some 6 lakhs to 9 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. సీనియర్ వచ్చేసి సంథింగ్ అరౌండ్ ఒక 10 to 15 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. సో ఆర్కిటెక్ట్స్ వచ్చేసి సంథింగ్ అరౌండ్ 20+ ప్యాకేజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సినారియోస్ మనకు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ గెట్ ఎ జాబ్స్ ఇన్ DevOps. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకు బేసికల్ గా వన్స్ యూ సెలెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కంపెనీ, సో యూ విల్ గెట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. దీన్ని ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ లో మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఓకే, ఎవరికి ఇస్తారు? జూనియర్ లెవెల్ వాళ్ళకి ఇస్తారు, సీనియర్ లెవెల్ వాళ్ళు ఇస్తారు, సీనియర్ లెవెల్ వాళ్ళకి ఇస్తారు అనమాట. ఓకే, సో వీళ్ళకు అరౌండ్ వచ్చేసి సంథింగ్ డ్యూరేషన్ కోర్స్, డ్యూరేషన్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి ట్రైనింగ్ వచ్చి సంథింగ్ అరౌండ్ 3 months అనుకున్నమాట. 3 months మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఆఫ్టర్ 3 months యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. అండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ ప్రాజెక్ట్. మీకు ప్రాజెక్ట్ లో కూర్చోబెడతారు. వన్స్ యూ కెన్ క్రాక్ ద ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసిన తర్వాత మీకు ప్రాజెక్ట్ లో కూర్చోబెడతారు. ఓకే, సో దెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టార్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఇనిషియేట్ చేస్తారంటే ఆర్కిటెక్ట్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తారండి ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకుని. అంటే ఆర్కిటెక్ట్స్ వాళ్ళకు అర్థమైపోతుంది, ఓకే ఈ అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్టడీ చేసింటారు కాబట్టి, సో దే విల్ ట్రై టు ఆర్కిటెక్ట్స్ ఈ ఫార్మేషన్ అనేది తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు. ఎవరు గ్యాదర్ చేస్తారంటే ఆర్కిటెక్ట్స్ పర్సన్స్. దే విల్ గో విత్ ద ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి క్లయింట్స్ కి. ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ షుడ్ బి కమ్స్ అంటే జావా కావాలి వాళ్ళకు, అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ వచ్చేసి MySQL సర్వర్ కావాలి, అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద వెబ్ సర్వర్స్ కావాలి, అండ్ ఫైనల్ గా సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి లైనెక్స్ యూజ్ చేస్తారు. లైనెక్స్. ఓకే, సో ఇది లైనెక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఫైనల్ గా మనకు గిట్ హబ్ క్లౌడ్ అనేది ఉంటుందండి. గిట్ హబ్ క్లౌడ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ గో. అండ్ అనాలిసిస్, హూ విల్ డూ అనలైజ్ లైక్ ఇఫ్ సో ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తాం, బాగానే ఉంది. సో దెన్ వాట్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు అనలైజ్, ఏం అనలైజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు? సో ఫ్లిప్కార్ట్ కి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ గీయాలి, దట్ ఈస్ బ్లూ ప్రింట్. సో ఒక బేసిక్ గా ఒక డయాగ్రామ్, ఒక స్ట్రక్చర్ అంటూ క్రియేట్ చేయాలి. మీకు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ యూ నీడ్ టు గో విత్ డిజైన్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా ఒక డిజైన్ అంటూ కావాలి, దట్ ఈస్ అ బ్లూ ప్రింట్ అంటాం. ఓకే, సో బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఎవరు ఇస్తారు అంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గో విత్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఇస్తారండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ విల్ స్టార్ట్స్ అండర్ ద సీనియర్ డెవలపర్స్. సో సీనియర్ లెవెల్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారండి, సీనియర్ డెవలపర్స్ అనమాట. ఓకే, సో డెవలపర్స్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దిస్ అనమాట. ఓకే, సో సీనియర్ డెవలపర్స్ అండ్ జూనియర్ డెవలపర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. జూనియర్ డెవలపర్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు టెస్టింగ్ హూ విల్ టేక్ ఇనిషియేట్ అంటే టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళండి. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్లిప్కార్ట్ మీరు అప్లికేషన్ మీరు డెవలపింగ్ కోడ్ రాసింటారో దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. అంటే హూ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దిస్ టెస్టింగ్ టీమ్. ఇది కూడా ఒక సపరేట్ టీమ్ అండి. టెస్టింగ్ టీమ్ అనే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు అనమాట. సో హూ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద డెవాప్స్ అంటే ఆపరేషన్స్ ఎవరు పర్ఫార్మ్ చేస్తారంటే సిహియర్ డిప్లాయ్మెంట్. వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ఆపరేషన్స్. ఏ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తారంటే ఫర్ దిస్ యూ need to go with the Jenkins అనేది యూజ్ చేస్తారు. అండ్ కమా వీఆర్ యూజింగ్ డాకర్ కమా Kubernetes. ఓకే, సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం దాంట్లో. ఓకే, సో అండర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ప్రొడక్షన్. హూ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద ప్రొడక్షన్? డెఫినెట్లీ ద క్లయింట్. సో మనకి క్లయింట్ అనేవాడు ఒకరు ఉంటారు కదా, సో క్లయింట్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దిస్. సో ఒకసారి ప్రొడక్షన్ టీమ్స్ వస్తే అది పర్మనెంట్ అంటే కాదండి.
సో దీనికి చేంజెస్ అంటూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఫ్లిప్కార్ట్ లో మీరు ఎవ్రీ మంత్ మీరు చూస్తూ ఉండండి, ఫ్లిప్కార్ట్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి, లైక్ మోడిఫికేషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ మోడిఫికేషన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయంటే బేస్డ్ అపాన్ ద మనకు వచ్చేసి మోడిఫికేషన్స్ లో ఒక మోడల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. మోడల్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో కొన్ని మోడల్స్ ఉంటాయండి. ఎస్డిఎల్సిలో కొన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి. ఆ మోడల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. ఓకే, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ప్రీవియస్ గా ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 2010 టు 2014 వరకు యూజ్ చేశారండి. 2010 టు 2014 వరకు యూజ్ చేశారు. అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ వన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, అజైల్ మోడల్ అనేది యూజ్ చేశారు. సో అజైల్ మోడల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ప్రోగ్రెస్ అండి. ఇది ప్రోగ్రెస్ వచ్చేసి 2015 నుండి అప్ టు నౌ అండి. అప్ టు నౌ అనేది యూజ్ చేసేవారు. ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటుంది, అనాలిసిస్ ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ ఉంటుంది, డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. కానీ ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇనిషియేట్ చేస్తే, సపోజ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి అరౌండ్ లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి 2 years అనుకుందాం అండి. సపోజ్ 2 years అనుకుందాం. ఈ 2 years లో మీరు ఏమేమి వర్క్ చేస్తారనేది ఈ 5 stages మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, 5 stages మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ 5 stages లో సపోజ్ మీరు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది కలెక్ట్ చేశారు, అనాలిసిస్ అనేది కలెక్ట్ చేశారు. అండ్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సంథింగ్ అరౌండ్ 6 months అనుకుందాం అండి. ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్ కి 6 months టైం తీసుకున్నాం మీరు. ఓకేనా, సంథింగ్ అరౌండ్ 6 months అనుకుందాం. 6 months కలెక్ట్ చేశారు మీరు. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా అరౌండ్ ఒక 1 year అయిపోయింది అనుకున్నాం. 1 year అయింది. 1 year అంటే 1 year 6 months మీరు యూజ్ చేశారు. కానీ మీ టార్గెట్ ఏంది 2 years మాత్రమే. ఓకే, సో ఇంకా మనకు వచ్చేసి 4 months మాత్రం మిగిలినాయి. సో మనం టెస్టింగ్ చేయాలి, డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. ఓకే, టెస్టింగ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చేయాలి. ఓకే, ఈ టెస్టింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది మనకు 4 months సరిపోతుంది. కానీ ఒకవేళ సపోజ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది క్లయింట్ స్టేటస్ తెలియాలి. మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది క్లయింట్ కి ఒక స్టేటస్ తెలియాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద మీటింగ్స్. అఫీషియల్ మీటింగ్స్ ఉంటాయండి డెవాప్స్ లో. కాల్స్ అంటాం దాన్ని, కాలింగ్స్ అంటాం దాన్ని. ఓకేనా, ఆ కాల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే మీకు మీరు ఏమేమి చేశారు, మీ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి అనేది అడుగుతారు కంపల్సరీ. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే సపోజ్ మీరు ప్రాజెక్ట్ లో మీరు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ day 1 నుండి అప్ టు మీకు 1 week వరకు, వాళ్ళు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఉంటుందండి మీకు సపరేట్ గా. మీకు ఏముంటుందంటే మీకు ఎక్సెల్ రికార్డ్ ఉంటుంది. ఎక్సెల్ రికార్డ్ అని కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అది ఎక్సెల్ రికార్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మీరు స్టార్టింగ్ day 1 నుండి డే ఎండింగ్ వరకు మీరు ఏమేమి చేస్తారనేది మొత్తం అక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది కంపల్సరీ. ఎందుకంటే మీకు రియల్ టైం బాగా యూజ్ అవుతుందండి మీకు. ఓకేనా, సో నేను డే టు డే యాక్టివిటీ ఏమేమి చేస్తున్నాం అనేది నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నా ఇక్కడ. సో ఎక్సెల్ రికార్డ్ లో మీ డేటా అనేది మొత్తం ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ రికార్డ్ అనేది ఎవరు చూస్తారు అంటే టీమ్ మేనేజర్ చూస్తారు. టీమ్ మేనేజర్. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ day 1 నుండి అప్ టు డే నౌ వరకు హీ విల్ ట్రై టు సీ ద ప్రోగ్రెస్. మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఎంతవరకు మీరు ప్రోగ్రెస్ ఎంతవరకు ఇంప్రూవ్ అవుతుందని మీకు ఈ రికార్డ్ లో తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మోడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇచ్చిన 2 years టైమే. కానీ మీరు మోడిఫై చేయాలంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి మోడిఫై చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది జస్ట్ లైక్ వాటర్ ఫ్లో అనమాట. ఇది మనకు ఫెయిల్ అయిపోయింది మార్కెట్ లో. ఫెయిల్ అయిపోయిందండి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది కంప్లీట్ గా వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లో ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో కమింగ్ టు అజైల్ మోడల్ ఏంటంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ ద ఇంక్రిమెంటల్ అండ్ డిక్రిమెంటల్ ప్రాసెస్. ఇంక్రిమెంటల్ అండ్ డిక్రిమెంటల్ ప్రాసెస్. డిక్రిమెంటల్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ మీరు సేమ్ అండి, నేను 2 years తీసుకుంటాం అండి. సో మీరు రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేశారు, అనాలిసిస్ పర్ఫామ్ చేశారు అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. సపోజ్ మీకు ఏదో మోడిఫికేషన్ చెప్పాడు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో. సో మీరు ఏదైతే మోడిఫై చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ డేటాను రిమూవ్ చేసి యాడ్ చేయడం, దట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ అండ్ డిక్రిమెంటల్ ప్రాసెస్. సో మీరు ఏదైతే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఇంక్రిమెంటల్ అంటాము, ఏదైతే రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని డిక్రిమెంటల్ అంటాం. అంటే ప్రీవియస్ కోడ్ ని ఎటువంటి డిస్టర్బ్ చేయకుండా మనము మిగతా కోడ్ ని యాడ్ చేసుకోవడం. ఓకే, ప్రీవియస్ కోడ్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా మిగతా కోడ్ ని యాడ్ చేసే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇంక్రిమెంటల్ అండ్ డిక్రిమెంటల్ ప్రోగ్రెస్ అంటాం. ఓకే, సో అజైల్ మోడల్లో ఒకటి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ.
టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే టైం అనేది చాలా వరకు మనము లెస్ గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ స్పీడ్ టు వర్క్ అనమాట. స్పీడ్ టు వర్క్ అంటే ఒక టీమ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ గో విత్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అండర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేస్తామండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఓవరాల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ life cycle. Okay, coming to the concept. So whatever I told regarding about that. So this is completely a development plus operations. సో ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తున్నారు డెవాప్స్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ప్రెసెంట్ మనకు నెట్ఫ్లిక్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు, అమెజాన్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు, అమెజాన్ ప్రైమ్, అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ లో కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది, అండ్ మింత్రా అండి. సో మింత్రాలో కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అరౌండ్ డెవాప్స్ అనేది చాలా వరకు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, అండ్ కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్. సో మనకి ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు డెవాప్స్ లో అంతా ఓకే అండి, అంతా బాగానే ఉంది. సో వేర్ ఇస్ ద సెక్యూరిటీ కావాలండి. ఓకే, మీరు డెవలప్మెంట్ చేస్తారు, ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారు, బాగానే ఉందండి, అంతా ఓకే. సో మీ ప్రాజెక్ట్ కి సెక్యూర్ కావాలి, ఎలా సెక్యూర్ చేస్తారు? ఓకే, సో ఫర్ దిస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ దిస్ here we in DevOps, we are in development, we are working with the plan, create, verify and production. Okay, so ఇది ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత then if you go with the security provide చేయాలి అంటే definitely you need to use Linux. we need to use Linux అన్నమాట. దాన్ని అడాప్ట్ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి, అడాప్ట్ అంటాం. ఓకే, ఈ అడాప్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మీ సర్వర్స్ లోనే మీరు వర్క్ చేస్తారు, అంటే మీరు ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ చేయరు, యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద క్లౌడ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అనమాట. ఓకే, ఈ ఆపరేషన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ప్రివెంట్, డిటెక్ట్, రెస్పాండ్ అండ్ ప్రిడిక్ట్. అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆపరేషన్ అనేది ఈ డెవాప్స్ టూల్స్ బేస్ చేసుకొని మీకు సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలనేది ఈ డెవలప్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు సే, సో నేను ఏమంటున్నానంటే వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు సే దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, సో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్, ఇంప్లిమెంటేషన్, టెస్టింగ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఐ కెన్ కాల్ దిస్ 1 to 5. From 1 to 5 I can call this one as a continuous integration అంటున్నాం. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, 1 to 5 ఏమంటామంటే యాజ్ పర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ మనం ఒక టీమ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం 1 to 5 ఏమంటామంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటాం. అండ్ ఫైనలీ సిక్స్త్ వన్, వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ ద సిక్స్త్ వన్, దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ. కంటిన్యూస్ డెలివరీ. ఓకే, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటాం. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటామంటే CI/CD అంటాం, CI/CD. ఓకే, సో మనకు అందుకే అంటే డెవాప్స్ అనేది కంప్లీట్ గా CI/CD మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద CI/CD డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. సో నౌ ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే హౌ వీ కెన్ ఓవర్కమ్ విత్ ద CI/CD, how we can work on the CI/CD anamata. So basically if you go with the CI/CD, we need to go with the these flow. ఈ ఫ్లో తో వెళ్ళాలండి. సో ఈ ఫ్లో అనేది ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, సపోజ్ సపోజ్ ఏ పర్సన్ వచ్చేసి తమ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాడండి. ఏ పర్సన్ వచ్చేసి తమ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాడు. బి వచ్చేసి 500 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాడు. సో ఎవరు ప్రిఫర్ చేస్తారండి? 500 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కి ప్రిఫర్ చేస్తారు, 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కి రాయాలన్నమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో దాన్ని ఏమైనా ట్రెడిషనల్ ఐటీస్ అంటాం. ఓకే, ఒక కంపెనీలో ఎక్కువ కోడ్ కన్నా చాలా తక్కువ కోడ్ యూజ్ చేసేవాడే డెవాప్స్ లో బాగా యూజ్ చేస్తారని గుర్తుపెట్టుకోండి. Someone is asking doubts. Voice problem. My voice is clear to all the members. Is there any? So please. No, sir, clear, sir. If my voice is clear, please chat with me. Yes. Please say yes to me. If my voice is clear to all the members, please say yes to me. Okay. Okay. So guys, if my voice is, my net is too good coming to from your side, please try to see your network side. Those who are using mobile phones, maybe the network issue will be there. Okay, so if definitely we'll try to collaborate this. Okay. See here in DevOps life cycle, definitely we need to go with the plan of action. What is plan of action here?
we are trying to go with the plan, code, build, test. So we are trying to, so whatever I told, right? Software development life cycle, plan, code. So we are writing with the code and we are trying to build the code and we are trying to test the code and we are trying to go with the deployment, operate and monitor. Okay, we are trying to monitor that. Okay, who will take care about the monitoring service? Definitely the team manager will take care about the monitoring service. Okay, this is all about the DevOps life cycle. And coming to the concept, so next one is we are trying to integrate. So we are trying to go with the futures of the software development life cycle. So here in this we are trying to go with the 4 features, that is configuration management, integration, collaboration and automation. Okay, so configuration management is nothing but, so if you go with the DevOps tools, see here in DevOps tools, basically what you want to learn. సో మీరు ఒక కోర్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది చెప్తా చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో బేసికల్ గా మనం వచ్చేసి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ యాజ్ అ డెవలప్స్ ఇంజనీర్, రైట్? సో మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే హౌ టు వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏమైతే చెప్పాను, ప్లాన్, కోడ్, బిల్డ్, టెస్ట్ అనేది ఏమంటున్నా, కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నా. సో వాట్ ఎవర్ యూర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ టెస్టింగ్ టీమ్, ఒక టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఎలా చూస్తారంటే కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో వాట్ ఎవర్ యూర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ డిప్లాయ్ అండ్ ఆపరేట్ అంటే దాన్ని కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. అండ్ ఫైనల్లీ మానిటరింగ్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటామంటే సిఐ అంటామంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం డెవలప్స్ మీద వర్క్ చేస్తామని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని వాట్ ఐ వాంట్ టు సే హియర్ ఈస్, సీ హియర్ మీరు ఎలా నేర్చుకోవాలి, డెవలప్స్ కోర్స్ అనేది ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డెవలప్స్ అనేది ఇక్కడ నేను ఎంత కవర్ చేస్తానంటే 5 years వరకు కవర్ చేస్తానండి. 5 years వరకు నేను కవర్ చేస్తాను, ఇంక్లూడింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి. ఇంక్లూడింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, అవి ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటామంటారు. పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్తానండి. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద లైనెక్స్. సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే లైనెక్స్ అండి. లైనెక్స్, ఈ లైనెక్స్ అనేది ఏంటంటే సెక్యూరిటీ పర్పస్ కి, అంటే వెబ్ సర్వర్స్ సెక్యూరిటీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. వెబ్ సర్వర్స్ కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి, సెక్యూరిటీ యూనిట్ టు ప్రొవైడ్, సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ద లైనెక్స్. ఓకే, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్. ఇది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండి. వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో దీంట్లో నేను వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఐ కెన్ గివ్ ద 25 టూల్స్ నేను చెప్తానండి. 25+ టూల్స్ చెప్తానండి. నేను చెప్తాను ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రాక్టికల్ సెషన్స్. మీకు 25 టూల్స్ నేను ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ లో చెప్తానండి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద డెవాప్స్. ఈ డెవాప్స్ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గో విత్ డెవలప్మెంట్. ఈ డెవలప్మెంట్ లో మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటాము అంటే git/github repository. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి we need to do the ప్రాజెక్ట్ అనేది చేయాలండి. దీనికి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే we need to work on the tool that is Maven. సో we are working with the Java అండి. సో జావాతో వర్క్ చేస్తారండి, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, we need to go with the Ansible అండి. Ansible configuration management. Next, fourth one, we can go with the Docker. We need to work on the Docker. Next, fifth one, I can integrate. Okay, Jenkins. I can go with the Jenkins. This Jenkins another projects and CYC అంటాం కదా, CI/CD. Jenkins another project మీద integrate అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట, CI/CD. Next, sixth one, I can go with the Kubernetes అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ Kubernetes చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవి నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్. ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో అడిగేవి 100% చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్, ఐ కెన్ గో విత్ ద మానిటరింగ్ టూల్స్. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద మానిటరింగ్ టూల్స్ అన్నమాట. సో ఈ మానిటరింగ్ టూల్స్ నేను మొత్తం 4 చెప్తానండి. Nagios, నెక్స్ట్ Sonar Cube, next Nexus and Prometheus. Next, finally we are trying to go with the next 8th one, I can integrate with the, so మనము ఫైనల్ ఏం చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తాం.
projects. So I can deal nearly 4 projects and 4 projects deal చేస్తా ఇంక్లూడింగ్ అసైన్మెంట్. సో మీకు అసైన్మెంట్ కూడా ఇస్తానండి నేను, అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను అనమాట. సో అవి మీకు మొత్తం వచ్చేసి నేను 3 ఇస్తానండి, మీకు 3 అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను మీకు. అండ్ ఫైనల్లీ 9th one రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్, resume preparation, and 10th one they can go with the mock interviews. Coming classes I'll try. So and duration, I want to tell you duration is I can go with 2 months under 2 months duration untadi. So ee 2 months duration lo nenu complete ga practical plus theoretical anni cover cheskunటూ వస్తాను మీకు. Sign on this. Okay, so ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్తే మీరు DevOps క్రాక్ చేయగలరు అనేది నాకు బాగా తెలుసు. I can give the interview questions also for this. Okay. Okay, sir. So guys, please review your side.